Hag Purim Sameach, everyone, and Erev Tov. It is Wednesday night. It is 8 p.m. here on the East Coast of the United States. This is the House of Seven Beggars. Therefore, it must not be the Shul Torah study, but tonight is the reading of the Megillat Esther for Purim. I want to thank everybody for being here. Let's see what we got. We've got Yair and Denise, Colleen, Miriam, Angela, and Shlomo and Shoshi. And I'm sure others are going to be popping in pretty soon. Okay, so as you can see, my chair is operating perfectly now since I rebuilt it today. We are going to read the Megillah. We will hear it chanted by Cantor Josh Sharfman, and then we will read it in English so that we understand what's going on. As along with the reading, we're going to do something where we've been blessed. We had enough donations come in during the year that we were able to purchase a very nice Megillat Esther. So we are using two cameras tonight. We are using this camera, and we are using a camera on the Megillat Esther, pretty much as we did with the walking tour of the Torah. So let me, I'll just flash that over so you can see it real quick. So as we get to each chapter, we will move the scroll ahead so you can actually see it in the scroll, and and then we will. And we'll be flipping back and forth on the cameras depending on how good I am and if I don't goof anything up while I'm doing it. Okay, so we should probably get right to it because we have a lot to cover. So, of course, we begin with the blessing. Oh, I see we have some more people who have joined us. Max and Troy have joined us, so let us begin. And with the blessing for the reading of the Megillat, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kirshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. And we will flip over to the Megillah now. And we will begin with the reading. ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש, המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשורוש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל
פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 ומעט יום, ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי שש, מיטות זהב וכסף, רצפת בת ושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב. וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב תיאר המלך, והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ויין אמר למהומן ביזתה חרבונה בכתבה ותזיתר וחרקס 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייך, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביער הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו קרשנה שיתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי, רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות, כדת מה לעשות במלכה ושתי אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביער הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדאי ביזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. And now I can't get the page turn. Doesn't that figure? Okay.
And it came to pass in the days of Ahasuerus, he is the Ahasuerus who reigned from Hodu to Cush, 127 provinces. In those days when King Ahasuerus sat on his royal throne, which is in Shushan, the capital, in the 3rd year of his reign, he made a feast for all his officials and his servants, the army of Persia and Media, the nobles and the officers of the province being present when he displayed the riches of his glorious kingdom and the honor of his splendorous majesty for many days, 180 days. And when these days were fulfilled, the king made a 7-day feast for all the people who were present in Shushan, the capital, great and small alike, in the courtyard of the garden of the king's palace. There were hangings of white fine cotton and turquoise wool, which held with cords of fine linen and purple wool, upon silver rods, and marble pillars and couches of gold and silver were on the pavement of variegated marble. The drinks were served in golden vessels of diverse form, the royal wine in abundance, in accordance with the king's wealth, and the drinking was according to the law. There was no coercion, for the king had established for every officer of his house to do according to each man's pleasure. Queen Vashti also had made a feast for the women in the royal house of the king Ahasuerus on the 7th day, when the heart of the king was merry with wine. He told Memucan, Bizata, Harbona, Bigda, and Abagata, Zerah, and Karkas, the 7 chamberlains who attended King Ahasuerus, to bring Queen Vashti before the king, adorned with the royal crown, and to show off to the people and the officials her beauty, for she was beautiful of an appearance. But Queen Vashti refused to come. At the king's command, conveyed by the hand of the chamberlains, the king therefore became very enraged, and his wrath burned in him. When the king spoke to the wise men, those who knew the times of such, knew of the times, for such was the king's procedure, to turn to all who knew the law and judgment, those closest to him, Karshena, Shetara, Amadata, Tarshish, Meres, and Marasena, and Memucan, the 7 officers of Persia and Medina, who had access to the king, who sat first in the kingdom. By the law, what should be done to Queen Vashti for not having obeyed the bidding of King Ahasuerus, conveyed by the hand of the chamberlains. Memucan declared before the king and the officials, not only against King has Queen Vashti done wrong, but against all the officials and all the people in all the provinces of King Ahasuerus. For the queen's deeds will go forth, and all the women making their husbands contemptible in their eyes, when they will say, King Ahasuerus said to Queen Vashti before him, and she did not come. And this day the princes of Persia and Media, who have heard of the queen's deed, will speak of it and all the king's officials, and there will be much contempt and rage. If it pleases the king, let there go forth a royal edict from him, and let it be written into the laws of Persia and Media, that it not be revoked, that Vashti never again appear before King Ahasuerus, and let the king confer her royal estate upon another who is better than she. Then the king decreed that which he will proclaim shall be heard throughout the kingdom, great though it be, and all the wives shall show respect to their husbands, great and small alike. This proposal was favorable in the eyes of the king and the officials, and the king did according to the words of Memucan, and a letter was sent unto the kings of the province, and each province in its own script, and each people in its own language, to the effect that every man should rule in his house and speak the language of his own people. Okay, so far we haven't heard anything of that person. But it's coming. It's coming.
אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקפצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגי סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקיהן והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי אומנת הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לך אב ואם והנערה יפת תואר בטובת מראה ובמות אביה ואימך לקחה מרדכי לא לבת ויהי בהישמע דבר המלך ודתו ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לך ואת 7 הנערות הראויות לתת לך מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא הגידה אסתר את עמך ואת מולדתך כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בך ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לך כדת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר יינתן לך לבוא עמך מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשגז סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בך המלך ונקרא בשם ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת 7 למלכותו ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן מסעת כיד המלך ובהיקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגדת מולדתך ואת עמך כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו
בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עט, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. After these things, when the wrath of King Ahasuerus subsided, he remembered Vashti and what she had done and what had been decreed against her. And then the king's attendants said, "Let there be sought for the king young maidens of beautiful appearance, and let the king appoint commissioners in all the provinces in the kingdom." And they gathered together every young maiden in beautiful appearance to Shushan the capital, in the harem, under the charge of Haggai, the king's chamberlain, guardian of the woman, and let their cosmetics be given them. Then let the girl who pleases the king be reign in place of Vashti. The matter pleased the king, and he did so. This next section usually is the congregation does first. That's why it was slow in the chanting. There was a man in Shushan, the capital, whose name was Mordechai, the son of Yair, the son of Shimei, son of Kish, the Benjaminite, who had been exiled from Jerusalem, along with the exiles who had been exiled when Jeconiah, king of Yehudah, whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, had exiled. And he had reared Hadassah. She is Esther, his uncle's daughter. She had neither father nor mother. The maiden was finely featured and beautiful of appearance, and when her father and mother had died, Mordecai adopted her as his daughter. So it came to pass, when the king's bidding and decree were announced, that there were many young women, maidens, who were being brought together into Shushan in the capital, under the charge of Haggai, and that Esther was taken to the king's palace under the charge of Haggai, a guardian of the woman. The girl was pleasing in the eyes, and she found favor before him. He hurriedly prepared her cosmetics for her allowance of delicacies to present to her, along with the 7 attendants from the king's palace, and he transferred her and her maidens to the best quarters in the harem. Esther had told her people had not told of her people and her kindred, for Mordecai had instructed her not to tell. Day after day, Mordecai would walk in front of the courtyard of the harem, and to learn of Esther's well-being and what would become of her. Now, when each maiden's turn arrived to come to King Ahasuerus, after having been treated according to the law prescribed for women for 12 months, so was the prescribed length for their anointing accomplishment, 6 months with oil of myrrh, and 6 months with perfumes and feminine cosmetics. When the girl came in this manner to the king, she was given whatever she requested to accompany her from the harem to the king's palace. In the evening she would come, and in the morning she would return to the second harem, in the charge of Shagaz, the king's chamberlain, guardian of the concubines. She would never again come to the king unless the king desired her, and she was summoned by name. Now, when the turn came for Esther, daughter of Abihail, uncle of Mordecai, who had adopted her as his daughter, to come to the king, she requested nothing except that which Haggai had, the king's chamberlain, guardian of the woman, had advised. Esther would find favor in the king in the eyes of all who saw her. Esther was taken to King Ahasuerus into his royal palace on the 10th month, which is the month of Tevet, in the 7th year of his reign.
The king loved Esther more than all the women. She found more favor and kindness before him than all the other maidens, so that he set a royal crown upon her head and made her queen in place of Vashti. Then the king made a great banquet for all his officers and servants. It was Esther's banquet. And he proclaimed an amnesty for the provinces and gave gifts worthy of the king's hand. And when the maidens were gathered together the second time, and Mordecai sat at the king's gate, Esther told nothing of her kindred or her people, as Mordecai had instructed her, for Esther continued to obey Mordecai just as when she was reared by him. In those days, while Mordecai was sitting in the king's gate, Bigdan and Teresh, two of the king's chamberlain of the guardians of the threshold, became enraged and sought to send their hand against King Ahasuerus. The matter became known to Mordecai, who told Queen Esther, and Esther informed the king in Mordecai's name. The matter was investigated and found to be true, and they were both hanged on the gallows. It was recorded in the book of the Chronicles in the king's presence. Okay, we are going to move on to chapter 3 now, which now the notorious name will start to be popping up quite regularly. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת ההדגי וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו וימלא המן חמא ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב ייכתב לעבדם ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך ויסר המלך את טבתו מעל ידו ויתנח להמן בן המדת ההדגי צורר היהודים ויאמר המלך להמן
הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב13 יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשתר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך, ונשלוח ספרים ביד הרצים, אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ושללם לבוז פת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. After these kings, Ahasuerus promoted son of Hammedatha the Agagite to elevate him to set his seat above all the officers who were with him. All the king's servants and the king's gate would bow down to prostrate themselves before for so had the king commanded concerning him. But Mordecai would not bow down and would not prostrate himself. So the king's servants who were at the king's gate said to Mordecai, "Why do you disobey the king's command?" Now it happened that they said to him the day after day, and he did not heed them. They told to see whether Mordecai's words would prevail, for he had told them that he was a Jew. When himself saw that Mordecai did not bow down and prostrate himself before him, was filled with wrath. However, it seemed contemptible to him to set his hand against Mordecai alone, for he had told him of the people of Mordecai. So, sought to destroy all the Jews who were throughout the entire kingdom of Ahasuerus, the people of Mordecai. In the first month, which is the month of Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, poor, that is a lot, were cast in the presence of until from day to day and from month to month to the 12th month, which is the month of Adar. Then said to King Ahasuerus, "There is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of your realm. Their laws are different from every other people's, and they do not observe the king's laws. Therefore it is not befitting the king to tolerate them. If it pleases the king, let it be recorded that they be destroyed, and I will pay 10,000 silver talents into the hands of those who perform the duties for a deposit in the king's treasuries." So the king removed his signet ring from his hand and gave it to son of Hammedatha, the Agagite, enemy of the Jews. And the king said to the silver is given to you, the people also to do with as you see fit. The king's scribes were summoned on the 13th day of the first month, and everything was written exactly as had dictated to the king's satraps and the governors who were over every province, and to the officials of every people, to each province in its own script, and to each people in its own language. It was written in the name of King Ahasuerus, and it was sealed with the king's signet ring. Letters were sent by courier to all the provinces of the king to destroy, to slay, and to exterminate all the Jews, from youth to old, children and women, in one day, on the 13th day of the 12th month, which is the month of Adar, and to plunder their possessions.
Copies of the documents were promulgated in every province and to be published in all to all people for them to be prepared for that day. The couriers went forth hurriedly by order of the king, and the edict was distributed in Shushan, the capital. The king and sat down to drink in the city of Shushan, but the city of Shushan was bewildered. Okay. And we continue. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה. מקום אשר דבר המלך ורתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספר, שק ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לך, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך והיהודים לעבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לך ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמך. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד, מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת. וכאשר עבדתי, ויעבור מרדכי, ויעש ככל
אשר ציוותה עליו אסתר. Mordecai learned of all the things that had been done, and Mordecai tore his clothes and donned sackcloth and ashes. He went out into the midst of the city and cried aloud a bitter cry. He came until the front of the king's gate, for it was forbidden to enter the king's gate in a garment of sackcloth. And in every province, any place where the king's command and the decree extended, there was great mourning among the Jews, and fasting and weeping and lamentation. Lament, sackcloth, and ashes were spread out for the masses. And Esther's maidens came, as well as her chamberlains, and told her about it, and the queen was greatly distressed. She sent garments to clothe Mordecai, and to remove the sackcloth from upon him, but he would not accept them. Then Esther summoned Hatak, one of the king's chamberlains, whom he had stationed before her, and ordered him to go to Mordecai to learn what this was and about and why. So Hatak went to Mordecai to the city square, which was in front of the king's gate, and Mordecai told him all that had happened to him, and all about the sum of money that had promised to pay the royal treasuries for the annihilation of the Jews. He also gave him a copy of the text of the decree that was distributed in Shushan for their destruction, so that he might show it to Esther and inform her and bid her to go to the king and implore him and plead with him for her people. Hatak came to and told Esther the words of Mordecai, and Esther told Hatak and ordered him to return to Mordecai, saying, all the king's servants and the people and the king's provinces know that any man or woman who approaches the king in the inner court who is not summoned, his law is one to be put to death, except for the one whom the king shall extend his gold scepter to, so that he may live. Now I have not been summoned to come to the king for these past 30 days. They related Esther's words to Mordecai. Then Mordecai said and replied to Esther, do not imagine in your soul that you will be able to escape in the king's palace any more than the rest of the Jews. For if you persist in keeping silent at a time like this, relief and deliverance will come to the Jews from another place, while you and your father's house will perish. And who knows whether it was for just such a time that as this that you attained the royal position. Then Esther replied to Mordecai, go and assemble the Jews and that are to be found in Shushan, and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. And I, with my maidens, will fast also. Thus I will come to the king, though it is unlawful, and if I perish, I perish. Mordecai then left and did exactly as Esther had commanded him. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן
היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זעם ממנו. וימלא המן על מרדכי חמאה. ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי וגם למחר אני קראו לך עם המלך, וכל זה איננו שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עת גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויטב הדבר לפני המן, ויעש העץ. Okay, chapter 5, those of you who are following along. Now it came to pass on the third day, Esther donned royalty and stood in the inner courtyard of the king's palace, facing the king's palace, while the king was sitting on his royal throne in the royal palace, facing the entrance of the palace. When the king noticed Queen Esther standing in the courtyard, she found favor in his eyes. The king extended to Esther the golden scepter that was in his hand, and Esther approached and touched the tip of the king's scepter. The king said to her, "What is it for you, O Queen Esther? What is your petition? Even if it be until half of the kingdom, it shall be granted to you." Esther said, "If it please the king, let the king and come today to a banquet that I have prepared for him." The king commanded, "Hasten, fulfill Esther's words." So the king and came into the banquet and that Esther had prepared. The king said to Esther during the feast, "What is your request? It shall be granted you. What is your petition? Even if it be until half of the kingdom, it shall be fulfilled." So Esther responded and said, "My request and my petition, I have found favor in the king's eyes, and if it pleases the king to grant my request to fulfill my petition, let the king and come to a banquet that I shall prepare for them tomorrow. I shall fulfill the king's words." That day, went out joyful and exuberant, but when noticed that Mordecai in the king's gate, and that he did not stand and that he did not stir before him, was filled with wrath at Mordecai. Nevertheless, restrained himself and went home. He sent and he summoned his friends and his wife Zeresh, recounted to them the glory of his wealth and his many sons, and all the ways in which the king had promoted him and elevated him above all the officials and the royal servants. Said, "Moreover, Queen Esther brought no one but myself to accompany the king to the banquet that she had prepared, and tomorrow too I am invited by her along with the king. Yet all this is worth nothing to me so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate."
So his wife Zeresh, as well as his friend, said to him, "Let them make a gallows 50 cubits high, and in the morning speak to the king and have them hang Mordecai on it. Then accompany the king to the banquet in good spirits." This suggestion pleased, and he had the gallows made. בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות ואיש אשר המלך חפץ בקרוב ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ בקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בקרו והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרו ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרו וישוב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר הכילת לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. Okay. The plot thickens. That night, the king's sleep was disturbed. So he commanded to bring the book of records, the chronicles that had been, and they be read before the king. And it was found written there that Mordecai had denounced Bigdan and Teresh, two of the king's chamberlains, of the guardians of the threshold, who had sought to send their hand against King Ahasuerus. The king said, "What honor or majesty has been done
for Mordecai for this. The king's attendants, his ministers, said, nothing has been done for him. The king said, who is in the courtyard? Now, was just coming into the outer courtyard of the royal palace to speak to the king about hanging Mordecai on the gallows and that he had prepared for him. So the king's attendant said to him, behold, stands in the courtyard. And the king said, let him enter. Entered the king, and the king said to him, what should be done for the man who the king desires to honor? Now, said in his heart, whom would the king especially want to honor more than me? So, said to the king, for the man whom the king desires to honor, have them bring royal attire, and that the king has worn, and a horse upon which the king has ridden, one of his royal crown, one with a royal crown placed on his head. Then let the attire and the horse be given over to the hand of one of the king's most noble officials, and let them dress the man whom the king desires to honor, and have him ride on a horse through the city square, and let them proclaim before him, this is what shall be done for the man whom the king desires to honor. Then the king said to hurry, take the attire and the horse as you have said, and do all this for Mordecai the Jew, who sits at the king's gate. Do not omit a single detail of all that you have suggested. So took the garments and the horse, and dressed Mordecai, and had him ride through the city square, and proclaim before him, this is what shall be done for the man whom the king desires to honor. Mordecai returned to the king's gate, but returned home despondent and with his head covered. Told his wife Zeresh and all his friends everything that had happened to him. The wise men and his wife Zeresh said to him, if Mordecai, before whom you have begun to fall, is of Jewish descent, you will not prevail against him, but will undoubtedly fall before him. While they were sitting and talking with him, the king's chamberlain arrived, and they hurried to bring to the banquet which Queen Esther had prepared. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזהו אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה בית המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם מן העץ אשר עשה המן
אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה 50 אמה, ויאמר המלך תלו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שככה. So the king came to the feast with Esther. The king asked Esther again on the second day of the feast, "What is your request, Queen Esther? What is it shall be granted you. What is your petition? Even if it be until half of the kingdom, it shall be fulfilled." So Queen Esther responded and said, "If I have found favor in your eyes, O king, if it pleases the king, let my life be granted to me as my reward, as my request, and my people as my petition. For we have been sold, and I and my people, to be destroyed, to be slain, to be exterminated. Had we been sold as slaves and maidservants, I would have kept quiet, for the adversary is not worth the king's damage." Thereupon King Ahasuerus exclaimed to Queen Esther, "Who's this? Where is the one who dares to do so?" And Esther said, "A man who is an adversary and an enemy. The wicked, trembled in terror before the king and the queen. The king rose in his wrath from the wine feast and went to the palace garden, while remained to beg Queen Esther for his soul, for he saw the evil had been determined against him by the king. When the king returned from the palace garden to the hall where the wine feast had fallen on the couch upon which Esther was, so the king exclaimed, "Would he actually assault the queen while I am in the house?" As soon as the king uttered this, they covered H's face. Then Harbona, one of the chamberlains in attendance before the king, said, "Furthermore, the gallows which made for Mordecai, who spoke good for the king, is standing in house. It is 50 cubits high." And the king said, "Hang him on it." So they hanged on the gallows that he had prepared for Mordecai. The king and the king's anger abated. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי גירה אסתר מהו לך, ויצר המלך את תאוותו אשר העביר מהמן, ויתנח למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן, ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים. מה חשבת המן בן המדת האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי
באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העט על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב13 בו, ויקטב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשתרפנים והפחות בשרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 מדינה ומדינה ככתבך, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשצרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 וחודש אדר, פת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם, הרצים רוכבי הרכש החשצרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש פלחוט תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה בתכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. That very day, King Ahasuerus gave the estate of to the enemy of the Jews, to Queen Esther. Mordecai came before the king, for Esther told the king who he was to her. The king removed his signet ring from which he had taken away from and gave it to Mordecai. And Esther put Mordecai in charge of estate. Esther approached yet again spoke to the king. She fell at his feet and wept and implored him to avert the evil intention of the Agagite and his scheme that he had plotted against the Jews. The king extended the golden scepter to Esther, and Esther arose and stood before the king. She said, "If it pleases the king, and if I have found favor before him, and the proposal seems proper before the king, and I be pleasing in his eyes, let it be written to countermand those dispatches the scheme of the son of Hammedatha the Agagite, in which he had written to exterminate the Jews who are in all the king's provinces. For how can I bear to witness the disaster which will befall all my people? How can I bear witness to the extermination of my kindred?" Then King Ahasuerus said to Queen Esther and to Mordecai the Jew, "Behold, I have given a state to Esther, and they have hanged him on the gallows, because he set his hand against the Jews.
You may write concerning the Jews whatever is favorable in your eyes in the name of the king, and seal it with the king's signet. For an edict which is written in the king's name and sealed with the king's signet may not be revoked. So they summoned the king's scribes, and at that time, in the 3rd month, which is the month of Sivan, and on its 23rd day, and it was written as Mordecai had dictated to the Jews and to the satraps and to the governors and the officials of the provinces of Hodu and Cush, 127 provinces, to each province in its own script, and to each people in its own language, and to the Jews in their own script and language. He wrote in the name of King Ahasuerus and sealed it with the king's signet. He dispatched by couriers on horseback riders, sealed it with the king's signet. He sent horseback riders on swift mules bred of mares, to the effect that the king has given permission to the Jews in every city to organize, to defend themselves, to destroy, to slay, to exterminate every armed force of any people or province that threaten them, along with their children and women, and plunder their possessions. On the day in all the provinces of King Ahasuerus, namely on the 13th day of the 12th month, which is the month of Adar, copies of the document were to be promulgated to every province, to be published to all people, for the Jews to be prepared for the day to avenge themselves on their enemies. And the couriers, riders swift mules, went forth with urgent haste by word of the king, and the edict was distributed in Shushan, the capital. And again, this part would actually be said by the congregation first. Mordecai left the king's presence, clad in royal apparel of turquoise and white, with a large gold crown and a robe of fine linen and purple. Then the city of Shushan was cheerful and glad. The Jews had light and gladness and joy and honor. And in every province and in every city, every place where the king's word and his decree reached, the Jews had gladness and joy and feast and a holiday. Moreover, many of them among the people of the land professed themselves Jews, for fear of the Jews had fallen upon them. וב12 חודש הוא חודש אדר, ב13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום, אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקהלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל תחתם כל העמים וכל שרי המדינות והחשתרפנים והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת פרשנדתה, ואת אתון, ואת אספרתה, ואת פורתה, ואת עדליה, ואת הרדתה, ואת פרמשה, ואת הריסי, ואת הרידי, ואת ויצתה 10 בני המן, בן המדת, הצורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם, ביום ההוא, במספר ההרוגים, בשושן הבירה לפני המלך,
ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים והבית 500 איש, ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מעשו. ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להעשות כן, ותינתן בת בשושן, ואת 10 בני המן תלו, ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו, וב14 בו, ונוח ב15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח בנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נפח להם מאדון לשמחה ומעבר ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן המדת ההגגית צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הגורל לאומם ולאבדם. ובבואך לפני המלך אמר עם הספר, ישוב מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית,
וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים, וכל מעשי תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. Yeah, a lot of Sefers actually have the last part as chapter 10. Some of them have it part as chapter 9. So then in the 12th month is the month of Adar, and the 13th day, when the king's command and edict was about to be enforced on the day that the enemies of the Jews expected to prevail over them, it was turned about. The Jews prevailed over their adversaries. The Jews organized themselves in the cities and all the provinces of King Ahasuerus and sent their hand forth against those who had sought their hurt. And no man could stand before them, for fear of them had fallen on the peoples. And all the officials in the provinces, the satraps and the governors of those that conduct the king's affairs, exalted the Jews, for fear of Mordecai had fallen upon them. For Mordecai was now preeminent in the royal palace, and his fame was spreading throughout all the provinces of the. For the man of Mordecai grew increasingly greater, and the Jews struck at all their enemies, and with the stroke of the sword, slaughtering and annihilating. They treated their enemies as they pleased. In Shushan, the capital, they slew and annihilated 500 men. And Parshadat, Dafon, Shaf, Porta, Adilai, Aradata, Parmashita, Arashai, Ardaim, Vizat, Zata, sons of son of Amadatha, and the Jews' enemy, and they did not lay hand on their spoils. At the same day, a number of those killed in Shushan, the capital, was reported to the king. The king said to Queen Esther, in Shushan, the capital, the Jews have slain and annihilated 500 men, as well as the 10 sons of What shall be done with the rest of the king's provinces? What have they done in the rest of the king's provinces? What is your request now? It shall be granted you. What is your petition? Further, it shall be fulfilled. Esther replied, if it pleases the king, let tomorrow also be given to the Jews who are in Shushan to act as they did today, and let sons be hanged on the gallows. The king ordered that this be done, and a decree was distributed in Shushan, and they hanged 10 sons. The Jews were in Shushan assembled again on the 14th day of the month of Adar, and slew 300 men in Shushan, but they did not lay hand on their spoils. The rest of the Jews who were in the king's provinces assembled and defended themselves, gaining relief from their foes, slaying 75,000 of their enemy, but they did not lay hand on their spoils. On the 13th day of the month of Adar, they had gained relief on its 14th day, making it a day of feasting and gladness. But the Jews that were in Shushan assembled on both the 13th day and its 14th, and they gained relief on the 15th, making it a day of feasting and gladness. Therefore the Jews
Jewish villagers who live in unwalled towns celebrate the 14th day of the month of Adar as an occasion of gladness, feasting, and festival, and for sending delicates to one another. Mordecai recorded these events and sent letters to all the Jews who were in all the provinces of King Ahasuerus, the near ones and the distant ones, charging them to observe annually the 14th day of the month of Adar and its 15th day as days on which the Jews gained relief from their enemies, and in the month which they had turned about for them from one of sorrow to gladness and from mourning to festival, to observe them as days of feasting and gladness, and sending delicacies to one another and gifts to the poor. The Jews undertook to continue what they had begun, just as Mordecai had prescribed to them. For the son of Hammedatha, the Agagite, enemy of the Jews, had plotted to annihilate the Jews and had cast a pur, that is a lot, to terrify and to annihilate them. And when she appeared before the king, he commanded by means of letters that wicked schemes which he had devised against the Jews should recoil on his own head, and they hanged him and his sons on the gallows. Therefore, they call these days Purim, from the word pur. Therefore, because of all that was written in this letter, and because of what they had seen concerning this, and what had happened to them, the Jews confirmed and undertook upon themselves and their posterity, and upon all who might join them without fail, to observe these 2 days in their prescribed manner, and and in their proper time each year. And these days should be remembered and celebrated by every generation, every family, every province, and every city. And these days of Purim should never cease among the Jews, nor shall their remembrance perish from their descendants. Queen Esther, daughter of Abihail, wrote, along with Mordecai the Jew, and with full authority to ratify the second letter of Purim. Dispatches were sent to the Jews in the 127 provinces of the kingdom of Ahasuerus with words of peace and truth to establish these days of Purim on their proper dates, just as Mordecai the Jew and Queen Esther had enjoined them, as they had confirmed upon themselves and their posterity as the matter of the fasts and their lamentations. Esther's ordinance confirmed that these regulations for Purim, and it was recorded in the book. King Ahasuerus levied a tax on the mainland and the islands of the sea. All his mighty and powerful acts and the account of the greatness of Mordecai, whom the king had promoted, are recorded in the book of Chronicles of the kings of Media and Persia. And again, this is the last portion, which would be read traditionally by the congregation first. For Mordecai, the Jew, was viceroy to King Ahasuerus. He was a great man among the Jews, and found favor with the multitude of his brethren. He sought the good of his people, and spoke for the welfare of all his seed. And as we traditionally do, we give the final bracha to Cantor Josh Sharfman, who did the cantillation, provided us with the cantillation for the reading this evening. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע. Who balked
the council of the nations and annihilated and annulled the design of the cunning when the wicked man stood up against us, a wantonly evil branch of Amalek's offspring. Haughty with his wealth, he dug himself a grave, and his very greatness snared him in a trap. Fancying a trap, he became entrapped. Attempting to destroy, he was swiftly destroyed. Haman showed his forebears enmity. He arose the brotherly hatred of Esau on the children. He would not remember Saul's compassion, that though his pity of Agag the foe was born. The wicked one conspired to cut away the righteous, but the impure was trapped in the pure one's hands. Kindness overcame the father's error, and the wicked one piled sin on sins. In his heart he hid his cunning thoughts. He devoted himself to evil doing. He stretched out his hand against God's holy ones and spent his silver to destroy their memory. When Mordecai saw the wrath commence and Haman's decrees be issued in Shushan, he put on sackcloth and bound himself in mourning, decreeing a fast, and sat on ashes. Who would arise to atone for error and gain forgiveness for our ancestors' sins? A blossom bloomed from the lulav branch. Behold, Hadassah stood up and aroused the sleeping. His servant hastened Haman to serve him wine of serpent's poison. He stood tall through his wealth and toppled through his evil. And he built a gallows on which he was hung. The earth's inhabitants opened their mouths, for Haman's lot became our Purim. The righteous man was saved from the wicked's hands, for the foe was substituted for him. They undertook to establish Purim, to rejoice in every single year. You noted the prayer of Mordecai and Esther. Haman and his sons you hung on the gallows. A rose of Yaakov was cheerful and glad when they jointly saw Mordecai robed in royal bloom. You have been their eternal salvation and their hope throughout generations. To make known that all who hope in you will not be shamed, nor ever be humiliated. Those taking refuge in you, accursed be Haman, who sought to destroy me. Blessed be Mordecai the Yehudi, accursed be Zeresh, his wife, of my terrorizer. Blessed be Esther, who sacrificed for me, and Chanuvah, too, be remembered for good. And that, my friends, and get back on the camera here. And that concludes our reading of the Megillat Esther. I hope you enjoyed our reading tonight and got a chance to, those of you who are doing Haman shots and so on, had a good time raising the call, shall we say, against the evil Haman. I hope you will return to be with us tomorrow morning at 10 a.m. As is tradition. We read the Megillat in the evening and again in the morning. We will be here at 10 a.m. tomorrow morning to read once again the Megillat Esther. Until then, we are going to say Hag Purim Sameach to everyone.